Hello students, Lalita ma'am is again back with solution chapters. Okay, solutions is one of the very important topic of second year intermediate chemistry, which is having much weightage in physical chemistry chapters. Okay, I think you have an idea about three types of chemistries which we have: physical chemistry, organic and inorganic. Okay, so if you go for physical chemistry, you have many chapters comes under physical chemistry only, and in that you will have more weightage for the chapter solutions. Okay, so this is one of the very important topics of class 12. I mean second year intermediate chemistry. Okay, so we'll deal with the concepts first, and then we will be doing certain numericals also based on the concept. In this lesson we have many what we call expressions will be there, formulas will be there. You have to understand the formulas and how to apply the formulas. Everything we are going to learn in this video. Okay, so this is first part of solutions chapter. Okay, second part is also there, right? Solutions. So you all know what are solutions. Solutions are a solution is defined as what? It's a homogeneous mixture of two or more substances whose composition cannot be varied with certain limits or can be varied with certain limits. Okay, solute, you all know solution is equal to what? Solute plus solvent. I am going directly into the topic, dear children. Solute plus solvent gives rise to a solution. It's a homogeneous mixture. All solutions are what? Homogeneous mixtures. Okay, they are not heterogeneous, and their composition can be varied with certain limits. Okay, you can change the composition of that particular solutions by changing what? The quantity of solute and solvents. You can change the composition of solutions. It's a homogeneous mixture. Okay, and solute is the one which is present in lesser quantity. Okay, now present in lesser quantity you call it as a solute, and the one which is present in large quantity in the solution you call it as solvent. The component which is present in large quantity you call it as what? Solvent. Okay, so solute plus solvent always gives rise to what? Solution. Okay, solution is a homogeneous mixture. And if you go for types of solutions, you have many types are there. Okay, so you have binary solutions in which components are 2, ternary solutions in which 3 components are there, and quaternary solutions in which 4 components will be there. Okay, now binary means 2 components. Okay, directly I am writing, dear children, please note down. Okay, and ternary solutions are what? Solutions with 3 components. Okay, and quaternary solutions means solution with 4 components. Quaternary solution. Okay, 4 components. Okay, so like that you have types of solutions based on the number of components which are present. You have different types of solutions are there, and you also have different types of solutions. Once again, classification is based on what? Based on you have concentration as well as dilution. If depending on the quantity of the solute. Okay, concentrated solutions and dilute solutions. Concentrated means the quantity of solute is present in large quantity. Okay, if the solute is present in large quantity in a solvent, then it is considered to be a concentrated solution. And if the concentration of solvent is more comparatively very high with the solute, then you call it as dilute solutions. Okay, so that is one more classification is the types of solutions. Okay, so classification of solution based on the physical states of matter. Classification based on what? Physical state. How solutions are classified? Based on physical state. Okay, now based on physical state. So you have 3 types of solutions: solid solution, liquid solution and gaseous solutions. 3 types are there. Okay, based on physical state means whether the solute and solvent are existing in
solid state or in liquid state or in gaseous state. Based on that, you have three types of solutions are present. Okay, solid solutions. Okay, now what are solid solutions? You have three types mainly: solid solutions, liquid solutions, and gaseous solutions. Solid solutions, liquid solutions, and what? Gaseous solutions. Okay, so three types based on what? Physical states of matter. Okay, solid solutions are the solutions in which mainly the solvent is solid and the solute can be either liquid or a gas also. It can be a solid also. Okay, first type are what? Solid solutions. Okay, now solid solutions are what? Here solvent is compulsorily a solid substance and solute can be either of the three states of matter. Okay, so for example, if you take a solid in solid solutions, what are those? Solid in solid. Examples can you tell? You can take the examples of alloys. See, alloys are the mixtures of what? Two metals. Two or more metals, if they are mixed with each other, then you call it as a solid solution. Alloys. Okay, mixture of two or more metals, solid metals. Okay, like bronze. Bronze is an alloy. Okay, bronze is an alloy of what? Copper and tin. Similarly, brass is an alloy. Bronze. Okay, now bronze, brass, all these are called solid solutions. Okay, now solid solutions. Bronze is mixture of copper and tin. Okay, brass is a mixture of copper and zinc. Here both are metals and both are solids. Okay, now copper and Sn means what? Tin. Here brass is a mixture of what? Copper and zinc. Okay, so solid solutions. Alloys are what? Examples for solid solutions. Okay, in which both are solute and solvent are what? Solids only. Here copper and zinc, both are solids only. Okay, so same like that you have liquid in solid solutions. In solid solutions only, liquid in solid solutions. Okay, now liquid in solid solvent. Okay, now liquid in solid solvent. For that, what is the example? Example is amalgam. Amalgam. You know what are amalgams? Amalgam is a mixture of coating of amalgamation. Generally we say coating of mercury over a zinc plate or over a solid metal. If there is a coating of mercury is there, then you call it as what? Amalgam. Okay, now coating of mercury over a solid metallic surface. Okay, on a metallic surface, if you go for coating of mercury. Okay, now mercury coated on a metal plate. Mercury coated on a metal plate is called as what? Amalgam. Okay, so please remember, this is an example for what? Liquid in solid solvent. Okay, similarly you have gas in solid. Okay, third type of solid solutions are what? Gas in solid, in which gas is solute and solid is solvent. Okay, gas plus solid. For that you have a phenomenon called as adsorption. Okay, you will be learning about this in surface chemistry. Adsorption of what? Adsorption of hydrogen gas over a palladium metal. Adsorption of H2 on PD. PD means palladium. Palladium is a metal and H2 means what? Hydrogen. Okay, now adsorption means what? It's a surface phenomenon. Okay, you will be learning about this in surface chemistry again. Okay, so these are the three types of what? Solid solutions and their respective examples. The remaining liquid solutions, you know, liquid solutions and gaseous solutions, you know, examples. Especially solid solutions only, the examples will be a little bit different. That's why we have to discuss about them. Liquid in liquid, you all know. Alcohol in water, benzene in toluene. Okay, all those are examples of liquid in liquid solutions. I'm not elaborating all those things because some points already you know. Okay, right. Next we will go for the next topic is what? Concentration terms. What are the different methods to express the concentration of a solution? This is a very important point area where children has to focus a lot. Okay,
You have to focus a lot in this area, dear children. Okay, what are the methods to express the concentration of a solution? Methods to express the concentration. Methods to express the concentration of a solution. What is concentration? The amount of solute that is present in a given volume of a solution. You call it as its concentration. Methods to express the concentration of a solution. What are the different methods? Okay, concentration can be expressed in many ways. Okay, you have to focus on this area, dear children. Very important it is. You have lot many methods to express the concentration of a solution. What is concentration? The amount of solute present in a given volume of a solution or given volume of a solvent. You call it as its concentration. Remember, okay, the amount of solute that is present in a unit volume of a solution is called as its concentration. Okay, so to express the concentration of a solution, we have lot many methods are there. What are the different methods? Okay, methods. So first one you all know, percent by weight. Okay, now, or in other words, weight percentage. You can call it as what? W percent. W percent, weight percentage or percent by weight. Second one is what? Percent by volume. Percent by volume, V percent. And third one is what? Mass by volume percent, M by V percentage. And fourth one is molarity. Molarity. And fifth one is what? Normality. Normality. Okay. And the sixth one is mole fraction. These are the different methods to express the concentration of a solution. And seventh one is molality. Molarity here R, here molality L. Okay. And then you have what we call ppm, parts per million, ppm. Okay, so we have to discuss about all these methods to express the concentration of a solution. What are the different methods and what are the formulas related to that concentration terms? You call them as what? Concentration terms. Okay, so methods to express the concentration. You all know first one is what? Weight percentage. Means what? Definition is what? Weight of the solute present in 100 grams of a solution is called as weight percentage. Okay, if small w is the weight of the solute and capital W is the weight of the solvent, then weight percentage is given by the formula small w by small w plus capital W into 100. Okay, here small w is what? Weight of solute and capital W is weight of solvent. Okay, second one is what? Volume percentage. The volume of the solute present in 100 ml of a solution is called as volume percentage. Okay, this is expressed as what? Small v by small v plus capital V into 100. Here small v is the volume of the solute and capital V is the volume of the solvent. Okay, and the third one is what? Mass by volume percentage. Okay, now mass of the solute by volume of the solution in liters. Okay, now volume of the solution in liters into 100. Okay, now so mass by volume percentage. And then first let me finish about ppm and then the remaining all are what? A little bit elaborately you have to learn about remaining methods to express the concentration. So I'll finish off ppm first. Okay, so that molarity, normality and all, they take a little bit time for us. Okay, so let us do fourth one. I'm saying about what? ppm means what? Parts per million. If the solute is present in trace quantities, very less quantity is there. Okay, now if the solute is present in trace quantities, then molarity, then concentration can be expressed in terms of what? ppm. Like you have lot many salts dissolved in seawater. In seawater you find not only sodium chloride, you have lot many salts are dissolved in seawater in trace quantities. Means what? Less quantities, very less quantity. If salts are present in very less quantities, then you can measure the concentration of such salts dissolved in seawater can be measured with the help of what? ppm. Okay, or you can even measure how much pollution is present in the atmosphere.
Okay, yeah, atmosphere is filled with so many pollutant gases, but that pollutant gases, if they are present in traces, means very less quantity if they are there. Okay, then you will use the concentration term called as what? ppm. ppm means what? Parts per million. Okay, ppm. Okay, you have ppm. What is the formula for ppm? Mass of the solute. Mass of the solute by mass of the solution into 10 power 6. You have to write the formula. Mass of the solute by mass of the solute by mass of the solution. Mass of solution into 10 power 6. Okay, now mass of the solute by mass of the solution into 10 power 6. This is ppm. Okay, so using all these formulas, you have to do small numericals based on these formulas also. Okay, next we go for a very important concentration term, that is molarity. Okay, molarity. What is meant by molarity? Fifth one, molarity. Molarity means what? The number of moles of solute present in 1 liter of a solution is called as molarity. The number of moles of solute. Okay, now please understand the points carefully. Capital M. Molarity is denoted by the letter what? Capital M. It is given by the formula number of moles of solute. Number of moles of solute present in 1 liter of a solution. Volume of the solution in liters. Okay, now volume of solution in liters. You have to take volume of the solution in liters. Molarity is given by the formula what? M is equals to number of moles of solute by volume of solution in liters. Here to find the number of moles, or M is equal to, you can write it as what? N by V, V to be taken in liters. Okay, now N by V, V to be taken in liters. Here to find the number of moles. Okay, what is the formula? Again you have another formula to find number of moles. What is that formula? Given weight by gram molecular weight. Given weight of solute. Given weight of solute by gram molecular weight or molar mass of that solute. GMW of the solute. Okay, now given weight of the solute by gram molecular weight of the solute is called as what? To find, it is a formula to find number of moles of a solute. Okay, now to find number of moles, what is the formula? Given weight by gram molecular weight. Please remember, N stands for what? Number of moles. Okay, now N stands for number of moles. Suppose if you take a small w to be the weight of the solute and capital W to be the weight of the molar mass of the solute. Okay, na capital W, or sometimes they will give it as what? Capital M also. Okay, na ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో ప్లీజ్ చెక్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయండి. స్మాల్ డబ్ల్యూ అంటే ఎప్పుడు కూడా వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్, లేకపోతే క్యాపిటల్ ఎం అనైనా ఇస్తారు. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ అండ్ వర్కౌట్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, మోలార్ మాస్, క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి నాన్న? మోలార్ మాస్. ఓకే, సో what you will write the formula? If solution is taken in milliliters, you have to convert it into liters by dividing the given value with 1000. Okay, so like that you have to use this formula. Molar mass, capital W means here molar mass. Okay, so number of moles by volume of solution in liters. That is the formula for what? Molarity. And what are the units to measure this molarity? Units enti. To measure this molarity, units are what? Moles per liters. Number of moles by volume in liters. So number of moles ki units vachesi moles. Moles per liters. Units to measure molarity. And molarity is completely temperature dependent. Note. Okay, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మీకు వాల్యూమ్ టర్మ్స్ కనిపిస్తే, ఓకే, if you are finding volume in any formula, if you are finding volume, then that concentration term always will be dependent on temperature. Okay, now please remember that point. ఎక్కడైనా సరే వాల్యూమ్ టర్మ్ కనిపిస్తే అది టెంపరేచర్ డిపెండెంటే. ప్లీజ్ రిమెంబర్. సో మొలారిటీ ఈజ్ వాట్? టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. మొలారిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. ఓకే, టెంపరేచర్ డిపెండెంట్ అనమాట.
డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్. వాల్యూమ్ ఉంది కదా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్, వాల్యూమ్ ఉంటే టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాట్? మొలారిటీ. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ వెయిట్ పర్సంటేజ్, ఓకే, వెయిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మొలారిటీ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? సపోజ్ ఎక్స్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నోట్. సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ద వెయిట్ పర్సంటేజ్. సపోజ్ ఎక్స్, స్మాల్ ఎక్స్ బీ ద వెయిట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అ సొల్యూట్. ఓకే, వెయిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చారు. దెన్ మొలారిటీ కెన్ బి ఫౌండ్ with the formula. Then capital M is equals to, okay, 10x by GMW of solute. X అంటే ఏంటి అక్కడ? వెయిట్ పర్సంటేజ్. ఓకేనా, వెయిట్ పర్సంటేజ్. ఓకే, 10x by molecular weight is the formula to find capital M. Please remember. ఓకే, సపోజ్ డెన్సిటీ కూడా ఇచ్చారు అనుకోండి. సపోజ్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్. సపోజ్ డెన్సిటీ ఇచ్చారు, density be D and X be the weight percentage or mass percentage. X be the mass percentage. Then molarity is given by the formula 10 dx by GMW. 10 dx by GMW. GMW అంటే ఏంటి నాన్న? గ్రామ్ మోలిక్యులర్ వెయిట్. 10 dx, 10 into D into X. D అంటే డెన్సిటీ, X అంటే ఏంటి? weight percentage or mass percentage of that particular solute. Okay, now so this is the formula if density and mass percentage both are given to you. Okay, sometimes instead of density they may give it like specific gravity also. Okay, specific gravity, density of a substance by density of water is called as specific gravity. So density badalu sometimes they will give it like what? Specific gravity. దానికి దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు గుర్తుందా మీకు? రో అంటారు. 10 into రో ఇంటూ ఎక్స్ బై GMW. ఓకే, డి అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఓకే, స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అని ఇచ్చినా కూడా డి ప్లేస్లో ఆ ఇచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. దెన్ ఆల్సో యూ విల్ బీ యూజింగ్ ద సేమ్ ఫార్ములా ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మొలారిటీ ఆఫ్ substance when it is in when a solute is given, when a solute is dissolved in a solvent. Suppose if you go for a process of dilution, okay, dilution అనే ప్రాసెస్ చేసాం. Okay, you know what is dilution? Adding more water to a solution, you call it as dilution. Dilute చేయడం అంటే ఏంటి? more and more water యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఒక సొల్యూషన్కి, quantity of solvent is more. Okay, then you call it as what? Process of dilution. Okay, so in case of dilution, what will be the molarity of that particular process? Molarity of a solution in case of dilution. Okay, dilution. In case of dilution, what is the molarity of the substance? Okay, a solution of molarity M1 and volume V1 is diluted to volume V2 by adding water into it. Okay, a solution, ఓకే, ఆఫ్ మొలారిటీ M1, మొలారిటీ వచ్చేసి M1 అనుకుందాం, అండ్ వాల్యూమ్ V1, మొలారిటీ M1 అండ్ వాల్యూమ్ ఏమో V1. ఈ సొల్యూషన్కి మనం ఏం చేసాం? వాటర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మొలారిటీ మారిపోతుంది కదా, అంటే కొత్తగా మొలారిటీ అనేది వస్తుంది. ఆ మొలారిటీ M2 అనుకోండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ డైల్యూటింగ్ లెట్ ద మొలారిటీ బి M2, దెన్ వాల్యూమ్ విల్ బి హౌ మచ్? Volume will be V1 plus X. X is the quantity of water that is added to that particular solution. Okay, V1కి మనం some quantity of water యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏమైంది? డైల్యూట్ అయ్యింది. ఓకే, సో లెట్ M2 be the molarity after dilution. ఓకేనా, మొలారిటీ డైల్యూట్ చేసిన తర్వాత మొలారిటీ ఏమో M2 with the molarity after dilution. Okay, and let X be the quantity of water added. X be the quantity of water added. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సమ్స్ వస్తాయి. Let X be the quantity of water added.
ఓకే, దెన్ ఫార్ములా ఫర్ మొలారిటీ ఆఫ్ ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్. ఓకే, దెన్ యాక్చువల్గా మాట్లాడుకుంటే V1 M1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 V2 ఈజ్ ద ఫార్ములా యూ కెన్ యూజ్. M1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 V2. అయితే ఇక్కడ V2 అంటే ఏంటి? V1 ప్లస్ ఎక్స్ అనమాట. ఓకేనా, V2 అంటే ఏంటి? V1 ప్లస్ ఎక్స్, వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? ఎక్స్ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో M1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 V2 అనే ఫార్ములాలో మనం V2 బదులు V1 ప్లస్ ఎక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, V1 ప్లస్ ఎక్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇదొక ఫార్ములా అనమాట, ఫార్ములా ఫర్ డైల్యూషన్. M1 V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2 V2 అండ్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఈజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ వైల్ డైల్యూటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ molarity of mixtures. Next you have another formula called what? Molarity of mixtures. Mixtures అంటే ఏంటి? టూ సబ్స్టెన్సెస్ మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ మొలారిటీ ఎంత. ఓకే, ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా ఈజ్ దేర్. ఓకే, మొలారిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఏంట ఫార్ములా? ఓకేనా, మొలారిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇలానే M1 V1 M2 V2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. బిఫోర్ మిక్సింగ్ M1 V1 బి ద మొలారిటీ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద టూ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ అంటే ఇక్కడ సొల్యూట్స్ సేమ్ అయి ఉండాలి. టూ సొల్యూషన్స్ని మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం, అందులో సొల్యూట్స్ సేమ్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది. సేమ్ సొల్యూట్. ఓకేనా, సేమ్ సొల్యూట్ అంటే టూ డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ని మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం. సాల్వెంట్ ఒకటే, సొల్యూట్ ఒకటే అయి ఉండాలి, సాల్వెంట్లు మేబీ డిఫరెంట్. అంటే జనరల్గా మనం మెన్షన్ చేస్తాం సేమ్ సొల్యూట్ అని. ఓకే, దెన్ రిజల్టెంట్ మొలారిటీ. ఓకే, M రిజల్టెంట్ మొలారిటీ ఎంత వస్తుంది నాన్న? M1 V1 ప్లస్ M2 V2 బై V1 ప్లస్ V2. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాట్? మొలారిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ మొలారిటీ ఆఫ్ మిక్స్చర్స్ ఆఫ్ సేమ్ సొల్యూట్. ఓకేనా, రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి నాన్న మొలారిటీకి. ఇంకా మనకి ఒక్కొక్కప్పుడు ఏమని ఇస్తాడు? ఓకే, సెమీ మోలార్ సొల్యూషన్ అని, డెసీ మోలార్ సొల్యూషన్ అని అలా కూడా ఇస్తుంటాడు. సో అవి ఏంటి? ఓకే, జనరల్లీ యూ హ్యావ్ టు నోట్ సర్టెన్ పాయింట్స్. సో ఆ పాయింట్స్ అవి కూడా అంటే సెమీ మోలార్ అంటే ఏంటి, డెసీ మోలార్, సెంటీ మోలార్, మిల్లీ మోలార్. మోలార్ సొల్యూషన్ అంటే 1 మోల్ అని, సెమీ మోలార్ అంటే 0.5 మోల్. నోట్, యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ నోట్ పాయింట్. ఓకే, సెమీ మోలార్ సొల్యూషన్, సెమీ మోలార్ అంటే ఏంటి నాన్న? M/2. ఓకే, డెసీ మోలార్. ఓకే, డెసీ మోలార్ సొల్యూషన్ అంటే ఎంత? M/10. ఓకేనా, అంటే 0.1 m. ఇప్పుడు M/2 అంటే ఇంకోలా ఏమని రాయొచ్చు? 0.5 m అని, అంటే హాఫ్ ఇంటూ m అని కదా. సో హాఫ్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ వాట్? 0.5. డెసీ మోలార్ మీన్స్ M/10. M/10 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 0.1 మోలార్. ఓకేనా, సెంటీ మోలార్ అంటే M/100 అనమాట. ఓకేనా, M/100 0.01 మోలార్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? సెంటీ మోలార్. అండ్ మిల్లీ మోలార్ సొల్యూషన్స్. మిల్లీ మోలార్ అంటే ఏంటి? M/1000. ఓకే, దట్ ఈస్ 0.001 మోలార్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మిల్లీ మోలార్ సొల్యూషన్స్. ఒకప్పుడు సమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ రకంగా కూడా ఇస్తాడు. సో నోట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ దట్ ఈస్ నార్మాలిటీ. నార్మాలిటీ అంటే ఏంటో చూడాలి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ నార్మాలిటీ? నార్మాలిటీ ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ 1 లీటర్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్. ఓకేనా, ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా మీరు కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్తాను, కొన్ని ఫార్ములాస్ చెప్తాను మీకు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్కి డిఫరెంట్ వేస్లో మనం నార్మాలిటీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. అవి ఏంటి అనేది మనకు బాగా తెలియాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి చెప్తాం? నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ of solute, gram equivalents of
solute present in 1 liter of a solution. Okay, number of gram equivalents of a solute present in what? Present in 1 liter of a solution. Okay, is called as its normality. సో గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఇక్కడ ఇందాక మొలారిటీలో మనం ఏం తీసుకున్నాం, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ లీటర్స్ అని తీసుకున్నాం. నార్మాలిటీ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ క్యాపిటల్ ఎన్. ఇక్కడ ఏంటి ఫార్ములా వస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ బై, ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకేనా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకే, కంపల్సరీగా లీటర్స్లోనే తీసుకుంటాం. నార్మాలిటీ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఏంటి నార్మాలిటీకి, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ లీటర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, ఇందాక మొలారిటీకి మనం ఏం చదువుకున్నాం, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అన్న ఫార్ములా చదువుకున్నాం. ఓకే, సేమ్ లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ఫర్ ఫైండింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో అది ఎలా ఫైండ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ డివైడెడ్ బై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాసిడ్. ఇక్కడ 4 కేసెస్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఏంటవి, సపోజ్ ఫర్ యాసిడ్స్ యూ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా, ఫర్ బేసెస్ యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా, సాల్ట్స్కి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది, అలాగే ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి కూడా ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది. అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్స్ బాగా తెలియాలన్నమాట. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఏంటి ఫార్ములా, ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ బై యాసిడిటీ కానీ బేసిసిటీ కానీ, సాల్ట్స్ అయితే క్యాటయాన్, చార్జ్ ఆన్ ద క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్ కానీ, లేకపోతే ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అయ్యాయి అనుకోండి, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అని కానీ, అలా 4 రకాలుగా గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్స్ అనేవి మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, 4 వేస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సపోజ్ ఈ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అనేది ఫైండ్ చేయడానికి జనరల్గా ఫార్ములా ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఈజ్ గివెన్ బై గివెన్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ బై ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్. సరిగా అర్థం చేసుకోండి నాన్న, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ మనం ఇందాకల మొలారిటీలో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా చేసుకున్నాం. ఏంటది, గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని. అది మనకు అందరికీ ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. గివెన్ వెయిట్ క్వశ్చన్లో ఇస్తాడు, మోలార్ మాస్ ఆర్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో అకార్డింగ్లీ వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూస్ అండ్ వీ విల్ డూ ద న్యూమరికల్స్. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్, ఈక్యూ అని రాస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, గివెన్ వెయిట్ బై ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ కావాలి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. గివెన్ వెయిట్ స్మాల్ w అంటే ఏంటి, గివెన్ వెయిట్ బై ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. మళ్ళీ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, ఇది మనకి కరెక్ట్గా తెలియాలన్నమాట. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ అనేది అన్నిటికి అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్కి ఒక్కొక్క ఫార్ములా మనం వాడాలి. ఓకే, సో 4 వేస్, 4 టైప్స్, 4 వేస్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి, ఫర్ యాసిడ్స్. ఫర్ యాసిడ్స్ the formula to find the equivalent weight is what, for acids. సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కరెక్ట్గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఫర్ యాసిడ్స్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్, ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ గివెన్ బై వాట్, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ. యాసిడ్స్కి బేసిసిటీ ఉంటుంది, బేసెస్కి యాసిడిటీ ఉంటుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ కేర్ఫుల్లీ. యాసిడ్స్కి బేసిసిటీ ఉంటుంది. ఓకే, బేసిసిటీ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ యాసిడ్స్ పొజెసెస్ వాట్, అ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ బేసిసిటీ. బేసిసిటీ అంటే ఏంటి, నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దట్ కెన్ బి రిప్లేస్డ్ బై 1 mole ఆఫ్ అ యాసిడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఒక 1 mole ఆఫ్ యాసిడ్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ వస్తాయి ఆర్ ఎన్ని H+ అయాన్స్ అనేవి డిస్ప్లేస్ అవుతాయో
ఆ వాల్యూని, ఆ నంబర్ని మనం బేసిసిటీ అంటాం. వాట్ ఈస్ బేసిసిటీ? యూ వాంట్ ఐ విల్ బి రైటింగ్ హియర్. ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఫస్ట్ రాయండి. ఏంటది ఫార్ములా? మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ బై basicity. Please remember to find the equivalent weight for acids. Molecular weight by basicity. Molecular weight of a substance by basicity. So what is basicity? Basicity is number of H plus ions that can be replaced. H plus ions that can be replaced. Okay na, number of H plus ions that can be replaced. Okay na, number of H plus ions that can be replaced when 1 mole of an acid is dissolved in water. Okay na, when 1 mole of an acid is dissolved in water. Okay, ఒక 1 mole of యాసిడ్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని H ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయో, ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ H ప్లస్ అయాన్స్ దట్ కెన్ బి డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ దట్ యాసిడ్, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఇట్స్ బేసిసిటీ. ఓకే, సో బేసిసిటీ ఆఫ్ సర్టెన్ యాసిడ్స్, టేక్ డౌన్ ద బేసిసిటీ వాల్యూస్ ఆఫ్ సర్టెన్ యాసిడ్స్. ఓకేనా, కొన్ని యాసిడ్స్కి బేసిసిటీ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, like you have HCl. Okay, basicity or equivalent weights of certain acids direct ga raskundam manam. Equivalent weights of certain acids. Okay na, equivalent weights of some acids. ఇది మనం కొంత బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకుంటే వెరీ వెల్ అండ్ గుడ్. ఓకే, సో సపోజ్ మనం HCl తీసుకున్నాం అనుకోండి. HCl, for HCl equivalent weight is what? Equivalent weight formula ఏం చెప్పుకున్నాం? molecular weight by basicity. ఓకే నా, formula to find equivalent weight of a substance, molecular weight by basicity. The equivalent weight is equal to ఏంటి? molecular weight by basicity. ఇక్కడ molecular weight of HCl ఎంత? hydrogen 1, chlorine 35.5. so molecular weight of HCl is 36.5. బేసిసిటీ ఎంత? బేసిసిటీ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత వస్తుంది? ఒకటే హైడ్రోజన్ అయాన్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. బేసిసిటీ ఈజ్ 1. హెచ్సిఎల్కి బేసిసిటీ ఈజ్ 1. సో 36.5 by 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 36.5. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్ గ్యాస్. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? గివెన్ వెయిట్ బై ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. గివెన్ వెయిట్ క్వశ్చన్లో వాడిస్తాడు. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయాలంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్ డివైడెడ్ బై బేసిసిటీ ఆఫ్ దట్ యాసిడ్. బేసిసిటీ అంటే ఏంటి? ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్, ఈ హెచ్సిఎల్ గ్యాస్, సారీ ఈ హెచ్సిఎల్ యాసిడ్, 1 mole of HCl acid when it is made to dissolve in water, how many H plus ions you are getting? H plus plus Cl minus. ఒక H plus ion వస్తుంది. ఒక H plus ion అనేది దాని బేసిసిటీ అవుతుంది. ఓకేనా, బేసిసిటీ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ H plus ions you will get by dissociation of that acid. ఓకేనా, ఆ యాసిడ్ డిసోసియేట్ అయినప్పుడు ఎన్ని H plus ions వస్తాయో దాన్నే మనం బేసిసిటీ అంటాం. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్. అయితే హెచ్సిఎల్కి ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఎంత? 36.5 by 1. ఓకే, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో 36.5, 1 ఏమో బేసిసిటీ. సో ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఫర్ హెచ్సిఎల్ ఈజ్ హౌ మచ్? 36.5. అలాగే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ H2SO4, H2SO4కి బేసిసిటీ అనేది 2 హైడ్రోజన్స్ రిప్లేస్ అవుతాయి. ఓకేనా, వాటర్లో వేసినప్పుడు 2 హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేవి రిప్లేస్ అవుతాయి, అందుకని బేసిసిటీ 2. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ H2SO4 ఎంత? ఇవన్నీ కామన్గా వచ్చేవి కాబట్టి అన్నీ నేను రాపిస్తున్నాను మీ చేత. ఓకేనా, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ ఈజ్ హౌ మచ్? 2 కదా. H2SO4కి 2 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ H2SO4 ఎంత గుర్తుందా? 98. 98 by 2 అంటే ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ H2SO4 వచ్చేసి మనకి 49 అనేది వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివలెంట్స్ ఫైండ్ చేయాలంటే గివెన్ వెయిట్ బై 49 వేసుకోవాలి. ఓకేనా, చూడండి ఒకటే కాదు, నార్మాలిటీ మీకు కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం బాగా వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ నార్మాలిటీ, okay, you have to calculate number of gram equivalents. If you have to calculate number of gram equivalents, you should know what is equivalent weights for different types of substances.
ఇప్పటి వరకు నేను దేనికి చెప్పాను, ఓన్లీ యాసిడ్స్కి చెప్పాను. సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ బేసెస్, సేమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫర్ సాల్ట్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఆల్సో. అందుకే నార్మాలిటీ చదివేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఏ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అది యాసిడా, బేసా, సాల్టా, లేకపోతే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంటా, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంటా అన్నది క్వశ్చన్ బాగా చదివి ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, వన్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దట్, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు సాల్వ్ దట్ న్యూమరికల్స్. ఓకే, సో యాసిడ్స్కి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఓకే, హెచ్సిఎల్కి అయితే 36.5, H2SO4కి అయితే 49. ఇంకా చాలా యాసిడ్స్ ఉంటాయి, అది మీరు చేసుకోగలరు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సపోజ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఒకటి అడుగుతుంటాడు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్? H2C2O4. ఓకేనా, COOH టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, .2H2O కూడా ఉంటుంది. అయితే 126 వస్తుంది మాలిక్యులర్ వెయిట్. అందులో 2H+ అయాన్స్ అనేవి రిప్లేస్ అవుతాయి. సో ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ థర్డ్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్, C2H2O4. ఇదేంటి నాన్న? .2H2O. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. ఇది కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కువ, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈక్వివలెంట్ వెయిట్కి ఫార్ములా ఏంటి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ. యాసిడ్ కదా, యాసిడ్స్కి ఏముంటుంది? బేసిసిటీ ఉంటుంది. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో 126. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ అనేవి రిప్లేస్ అవుతాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. బేసిసిటీ ఈజ్ 2. ఓకేనా, బేసిసిటీ ఈజ్ 2. సో 126/2 అంటే ఎంత వస్తుంది? 63 వస్తుంది. సో ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఫర్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఎంత వస్తుంది మీకు? 126/2 అంటే 63 వస్తుంది. అలాగే H3PO4కి, H3PO3కి. ఓకేనా, H3PO3 ఒకసారి చూడండి. నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దట్ ఆర్ రిప్లేస్డ్ ఆర్ ఓన్లీ 2. H3PO3 అంటే ఏంటి? ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కదా మ్యామ్, సో 3 బేసిసిటీ ఈజ్ 3 అని అనుకోకూడదు. ఓకేనా, హియర్ హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిప్లేస్డ్ అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్కి అటాచ్ అయి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ మాత్రమే రిప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ అయితే మీకు తెలిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఫర్ H3PO3 యూ డ్రా అండ్ చెక్అవుట్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ 2 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సెంట్రల్ ఆటమ్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటర్లో డిసోసియేట్ చేసినప్పుడు సెంట్రల్ ఆటమ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ మాత్రమే రిప్లేస్ అవుతాయి. ఓకే, సైడ్ ఆటమ్స్కి ఇంకొంచెం సైడ్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ రిప్లేస్ కావు. ఇందులో ఏంటి, ఇప్పుడు ఇది డిసోసియేట్ అయినప్పుడు H3PO3 డిసోసియేట్ అయినప్పుడు 2H+ అయాన్స్ మాత్రమే ఫ్రీగా బయటకు వస్తాయి. ఓకే, ప్లస్ HPO3- ఈ H అనేది ఈ ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, అది డిస్ప్లేస్ అవ్వలేదు వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు. అంటే అప్పుడు బేసిసిటీ ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. ఎన్ని హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఫ్రీగా బయటకు వస్తాయో ఆ వాల్యూనే మనం బేసిసిటీ అంటాం. బేసిసిటీ అంటాం. ఆ వాల్యూవే మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు థర్డ్ హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఆక్సిజనే సైడ్ యాటమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ రిప్లేస్ కావు. అప్పుడు ఆ నంబర్ మనం కౌంట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో హియర్ ఓన్లీ 2 హైడ్రోజన్ యాటమ్స్ ఆర్ రిప్లేస్. ఓకే, దట్స్ వై బేసిసిటీ ఫర్ H3PO3 ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఫాస్ఫోరస్ యాసిడ్ హియర్ బేసిసిటీ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. ఇక్కడ 3 ఉంటే 3 రిప్లేస్ అయిపోవాలని ఏం లేదు. ఓకేనా, 2 రిప్లేస్ అవుతాయి. ఏవైతే సెంట్రల్ ఆటమ్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో అవే రిప్లేసబుల్. ఆక్సిజన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఇంకొక హైడ్రోజన్ ఉంది కానీ అది రిప్లేసబుల్ కాదు. అలాంటప్పుడు బేసిసిటీ ఎంత అవుతుంది? బేసిసిటీ ఈజ్ 2 ఓన్లీ. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ హౌ మచ్? ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ. మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై బేసిసిటీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ H3PO3 ఈజ్ 98. ఓకే, సేమ్ లైక్ H2SO4. ఓకే, 49 వస్తుంది. ఓకేనా, 98 అయినా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ H3PO3 ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. H3PO4కి 98 అనుకుంటా. వన్స్ చెక్ దిస్. H3 అంటే 3 ప్లస్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ 31 ప్లస్ ఆక్సిజన్ 16 3s are 48. ఓకేనా, 31 3 48.
8 + 3 11, 11 + 1 12, 82 వస్తుంది. సారీ 98 కాదు 82. 82 డివైడెడ్ బై బేసిటీ ఎంతమ్మా? ఓకేనా, 82 డివైడెడ్ బై బేసిటీ ఈజ్ 2 అంటే 41 వస్తుంది అనమాట. ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ H3PO3 విల్ బి 41. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కదా అని 3 రిప్లేస్ అవుతాయని రాస్తే యూ విల్ బి మిస్టేకెన్, మీకు రాంగ్ అవుతుంది అది. సో చెక్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాసిడ్స్ అప్ టు నౌ ఐ హ్యావ్ గివెన్. అలాగే బేసెస్కి ఏంటి ఫార్ములా? ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఫర్ బేసెస్. ఇప్పుడు చూడండి, సెకండ్ కేటగిరీ సబ్స్టెన్సెస్, నార్మాలిటీ ఫర్ బేసెస్. ఓకేనా, ఫర్ బేసెస్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఫర్ బేసెస్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎసిడిటీ. మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎసిడిటీ. ఓకేనా, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎసిడిటీ. ఎసిడిటీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ number of OH minus ions that can be replaceable. Number of OH minus ions that can be replaceable when 1 mole of a base is dissolved in water. Okay, now 1 mole of a base when it is dissolved in water, the number of OH minus ions that can be replaceable is called as what? Its acidity. Okay, suppose example తీసుకుందాం. NaOH is a base. ఓకే, ఇందులో ఒక OH మైనస్ అయాన్ అనేది రిప్లేస్ అవుతుంది. సో యాసిడిటీ ఫర్ NaOH ఈజ్ హౌ మచ్? యాసిడిటీ ఈజ్ 1. 1 OH మైనస్ అయాన్ కెన్ బి రిప్లేసబుల్. ఓకే, సో ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ NaOH ఎంత అవుతుంది నాన్న? 40. NaOH మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో 40 డివైడెడ్ బై యాసిడిటీ ఈజ్ 1. సో ఈక్వాలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ 40 ఓన్లీ. ఓకే, అలాగే మీరు ఇంకా ఏదైనా KOH తీసుకున్నారు అనుకోండి, పొటాషియం 39, ఎంత వస్తుంది చూడండి, 39, హైడ్రోజన్ 1, ఆక్సిజన్ ఈజ్ 16. 40 + 16 అంటే 56 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒకటే OH మైనస్ అయాన్ రిప్లేసబుల్. సో ఫర్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ KOH తీసుకుంటే ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56/1 అంటే 56. ఓకేనా, 1 ఎందుకు వేసాను? ఒకటే OH మైనస్ అయాన్ ఈజ్ రిప్లేసబుల్. ఓకే, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, 2 OH మైనస్ అయాన్స్ ఆర్ రిప్లేసబుల్. అప్పుడు ఎసిడిటీ ప్లేస్లో మనం ఏ నెంబర్ వేయాలి? 2 వేయాలి. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్, జింక్ హైడ్రాక్సైడ్, అలా సర్టెన్ బేసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ట్వైస్ ఉండే వాటికైతే బేస్ యాసిడిటీ 2 అని తీసుకోవాలి. ఓకే, సో లైక్ దట్. అదే సాల్ట్స్ కనుకోండి, థర్డ్ కేటగిరీ ఏంటి నాన్న? థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్, ఈక్వివలెంట్ వెయిట్స్ ఫర్ సాల్ట్స్. ఓకేనా, ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే మనకి నార్మాలిటీ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా, ఇది తెలిస్తేనే మనం ఏ సమ్స్ అయినా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతాం. ఒక్కొక్కప్పుడు మొలారిటీకి నార్మాలిటీకి రిలేషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు N ఇంటూ అంటాడు. అంటే N అనేది ఏంటి? N ఈజ్ దిస్ వ్యాలెన్సీ అవ్వచ్చు, యాసిడిటీ అవ్వచ్చు, బేసిటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, N, స్మాల్ n అంటాం, దాంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ N వాల్యూ తెలియాలి అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా తెలియాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ సాల్ట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ మీద కానీ యానయాన్ మీద కానీ ఉండే ఛార్జ్, దాంతో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. మాలిక్యులర్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. ఏ సాల్ట్లోనైనా క్యాటయాన్ యానయాన్ ఉంటాయి. ఓకే, దాని మీద ఛార్జ్ ఎంత ఉందో ఆ వాల్యూని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ కింద. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, NaCl కామన్ సాల్ట్ ఈజ్ దేర్, 23 + 35.5 ఎంత? 56 వస్తుంది చూడండి. 23 సోడియం ఈజ్ 23, మాలిక్యులర్ వెయిట్ 58.5. ఓకే, 58.5 రైట్. సో 58.5 డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్. NaCl ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది వాటర్లో వేసినప్పుడు? Na+ Cl-. అంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? +1 కానీ -1 కానీ. ఛార్జ్ ఆన్ ఎయిదర్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మాలిక్యులర్ ఈక్వివలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ NaCl ఎంత వస్తుంది నాన్న? మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఏమో 58.5 డివైడెడ్ బై
చార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ కానీ యానయాన్ కానీ ఎంత ఉంది 58.5/1. సో 58.5 ఓన్లీ. సపోజ్ నేను కొంచెం పెద్ద కాంపౌండ్ తీసుకోండి, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఉందనుకోండి. ఓకే, దిస్ కెన్ బి డిసోసియేటెడ్ యాజ్ వాట్ 3Ca2 ప్లస్ 2PO4 3- ఇలా డిసోసియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 3 కాల్షియం యాటమ్స్ 2 ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ వస్తాయి. కాల్షియం అయాన్స్ 2, ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ అనేవి 3 వస్తాయి. సో అలాంటప్పుడు టోటల్ ఛార్జ్ ఆన్ క్యాటయాన్ ఆర్ యానయాన్, ఇక్కడ బెటర్ యూ రైట్ టోటల్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఒక కాల్షియంకి ఛార్జ్ 2+, అలాంటివి 3 కాల్షియం అయాన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి ఇక్కడ. అంటే 3 కాల్షియం అయాన్స్కి మొత్తం ఛార్జ్ ఎంత 6. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫర్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఎంత అవుతుంది, దీనికి మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేసి 310 డివైడెడ్ బై 3 × 2 6. ఓకే, 310/6 అవుతుంది. ఓకే, అది క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి ఆ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది సాల్ట్స్ని అయితే. ఇంకా 4th కేటగిరీ ఏంటంటున్నాను నేను, ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటున్నాను. ఓకే, అవి కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఈ 4 కేటగిరీస్ మీరు నేర్చుకుంటేనే నార్మాలిటీ అనేది అర్థమవుతుంది, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు నార్మాలిటీ. ఓకేనా, కంపల్సరీగా ఒక ప్రాబ్లం ఈ లెసన్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నాను, ఒక ప్రాబ్లం అయితే కంపల్సరీగా నార్మాలిటీ మీద వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా ఇలానే ఉంటుంది. సెకండ్ పార్ట్ అంతా యూ విల్ హ్యావ్ రౌల్స్ లా, క్వాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్, వాన్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. సో ఈ లెసన్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి. అందుకే ఈ లెసనే నెక్స్ట్ వెంటనే నేను స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకేనా, ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి మీరు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ మోర్, బికాస్ వెయిటేజ్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ వాట్ సొల్యూషన్స్ చాప్టర్. ఓకే, సో అందుకే వీడియో లెంగ్త్ కొంచెం పెద్దదైనా సరే ప్లీజ్ బీ పేషెంట్ అండ్ కైండ్లీ బేర్. ఓకే, సో 4th ఏంటంటున్నాను నేను, ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకేనా, ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి నార్మాలిటీ ఫైండ్ చేయాలంటే ఎలాగా, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా వాట్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్ బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. చేంజ్ ఇన్ ON అని రాస్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఓకే, అంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సపోజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ యూ వన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లైక్ KMnO4. ఓకేనా, KMnO4. ఓకే, ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4. KMnO4 అనేది ఒక బెస్ట్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? ఓకేనా, చేంజ్ వస్తుంది అనమాట, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్లో చేంజ్ వస్తుంది. హియర్ మ్యాంగనీస్ అయాన్ MnO4- అయాన్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు వాట్ Mn+2. ఓకేనా, Mn+2. మీకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ మ్యాంగనీస్ ఎంత వచ్చింది చూడండి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ అయితే 7 ఉంటుంది, మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 7 ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి +2 అయిపోయింది. చేంజ్ ఎంత, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, చేంజ్ ఇన్ ON ఈజ్ 7 - 2 5. అంటే ఈ డివైడెడ్ బై 5 అని రాసుకోవాలన్నమాట. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 బై, ఓకే, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 బై చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకి ఎంత వచ్చింది, 5 వచ్చింది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వెన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ మ్యాంగనీట్ అయాన్ చేంజెస్ టు Mn+2 అయాన్. మ్యాంగనీట్ అయాన్లో మ్యాంగనీస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఏమో 7. ఓకేనా, Mn+2 అంటే పైన చార్జ్ వచ్చేసి 2 ఉంది. 7 - 2 చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. చేంజ్ అంటే ఏంటి చేస్తాం మనం, మైనస్ చేస్తాం. 7 - 2 5. సో మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ KMnO4 ఎంత? ఓకేనా, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్, పొటాషియం 39. టోటల్గా మనం మ్యాంగనీస్ వచ్చేసి 52 వేసుకొని టోటల్ యాడ్ చేస్తే యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 158. ఐ థింక్ 158 డివైడెడ్ బై 5. దిస్ విల్ బి ద ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ వాట్
KMnO4. ఓకేనా, మ్యాంగనీస్ డయాక్సైడ్. అలాగే FeSO4లో Fe3+ అయాన్ Fe2+ అయాన్గా మారినప్పుడు ఫెర్రస్ అయాన్ ఫెర్రిక్ అయాన్గా మారింది అని, లేకపోతే అయోడిన్ హ్యాస్ చేంజ్ టు అయోడైడ్ అయాన్ అని, అలా ఏమైనా ఒక నార్మల్ సబ్స్టెన్స్ అయాన్గా మారిందని అలా జరిగింది అంటే ఎయిదర్ ఇట్ హ్యాస్ అండర్గోన్ ఎయిదర్ ఆక్సిడేషన్ ఆర్ రిడక్షన్. అలాంటప్పుడు మీరు ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఫైండ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా, ఫార్ములా ఫర్ వాట్? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? నార్మాలిటీ. నౌ రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? N into క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ n into m. ఓకేనా, స్మాల్ n అంటే ఇప్పుడు మనం చదివిన ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్లో స్మాల్ n అనేది కనిపిస్తోంది. ఓకే, రిలేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఈ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని యుల్ బి గెటింగ్ లాట్ మెనీ న్యూమెరికల్స్. రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ. మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ. రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ. క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ n into m. m అంటే మొలారిటీ, n అంటే నార్మాలిటీ. Here n is, it can be valency of any element, it can be acidity or it can be basicity of an acid, it can be acidity of a base, or it can be valency of any element, or it can be a change in oxidation number also. Change in oxidation number. Okay, so this is the relation between what? N and M. Okay, so this is very important formula, right? And next you have normality is there even for what we call mixtures. Okay now, if the solute is of same type, normality of mixtures can be written by the formula N1V1 is equals to N2V2. Okay, normality of mixtures. Normality of mixtures. Formula ఏంటి? N1V1 is equal to N2V2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకా మీకు ఇంకా మిక్స్చర్స్ అనుకుంటే ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ నార్మాలిటీ ఈవెన్ ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్కి కూడా మీకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ యాసిడిక్ అయింది అనుకోండి, మీరు NaVA సపోజ్ 2 సబ్స్టెన్సెస్ యాడ్ చేసాం ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. చూడండి, నార్మాలిటీ ఫర్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకేనా, న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్ అండ్ వాటర్ కదా. సపోజ్ NaVA ఈజ్ ద నార్మాలిటీ, దిస్ ఈజ్ ద కేస్ ఫర్ యాసిడ్స్. ఓకే, దెన్ NbVb ఈజ్ ద కేస్ ఫర్ బేసెస్. సపోజ్ ఇఫ్ NaVA, I'll write this side, if NaVA is greater than NbVb, then the solution is said to be acidic. Okay na, if NaVA is greater than NbVb, then the solution is said to be what? Acidic solution. Okay, if NaVA is greater than NbVb, then న్యూట్రలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత NaVA is greater than NbVb, then the solution is what? Acidic solution. Then the solution is acidic. ఇది కేస్ 1 అనమాట. సపోజ్ ఇఫ్ NaVA is less than NbVb, then the solution is basic. Okay, then the solution is basic. ఈ పాయింట్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. Okay, this is for what? Neutralization reactions. What are neutralization reactions? Reactions in which acids and base gives rise to salt and water. Okay, so please take down that formula. Okay, right, then what formula you have next after molarity?
ఓకే, ఇప్పుడు ఇది కూడా మీకు మొలారిటీ రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ ఫైండ్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ద రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ, ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ? సపోజ్ ద సొల్యూషన్ ఎసిడిక్ అయింది అనుకోండి, ఎన్ acidic solution, resultant normality is given by the formula what? NaVa minus NbVb by Va plus Vb. NaVa minus NbVb by Va plus Vb. ఇది acidic solutionకి. అదే సొల్యూషన్ బేసిక్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, దెన్ రిజల్టెంట్ నార్మాలిటీ ఏంటి? ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? NbVb ఫస్ట్ రాస్తారు, NbVb మైనస్ NaVa బై Va ప్లస్ Vb. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్? నార్మాలిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ జరిగిందనుకోండి, దెన్ NaVa if it is equal to NbVb also it can be possible. Then in such case you call it as కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్. మీకు ఒక వర్డ్ వాడతాడు, ఓకేనా, కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ అని ఒక వర్డ్ వాడతాడు. అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇన్కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ అంటే ఆ సొల్యూషన్ ఎసిడిక్ అయినా అవుతుంది, లేకపోతే బేసిక్ అయినా అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ విల్ యూజ్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్ విత్ ద నార్మాలిటీ. ఓకే, then what we have to go for? Relation between normality and what we call molarity. I told you already, right? So this is normality. Normality is also temperature dependent only. Next we will go for molality. Okay na, molality ante enti? Formula for molality. Okay na, molality. Next concentration term, I think this is 6th term. Molality ante number of moles of solute present in 1 kg of a solvent. Molality is defined as number of moles of solute. Number of moles of solute by weight of the solution in kgs. Weight of the solvent only. Weight of solvent in kgs. This is called as molality, denoted by small m. Number of moles formula you know, N by volume of solvent you have to take, and that too in kgs. That is the formula for what? Molality. Molality is not temperature dependent because here volume you are taking in terms of what? Kgs. Okay na? Please check. So this is the formula for what? Molality. Then we'll go directly to what? Mole fraction. Mole fraction ante enti? Ratio of number of moles of one component by total number of moles of all the components. Mole fraction denoted by the letter x. Suppose ఏ కాంపోనెంట్కి దానికే ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, XA XB అని. XA అంటే NA బై NA ప్లస్ NB, XB అంటే NB బై NA ప్లస్ NB. ఓకే, ఇవి ఫార్ములాస్ టు ఫైండ్ వాట్? మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ యూనిట్స్ అండ్ mole fraction is independent of even temperature also. Okay, so mole fraction formula adi anamata. Okay na, so these are the different concentration terms which we have. Okay, so ikkada inka manam నేర్చుకోవాల్సింది, నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిలేషన్స్. ఇంకొక 2-3 ఫార్ములాస్ చదువుకుందాం, దెన్ విల్ గో ఫర్ న్యూమరికల్స్. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు మైండ్లో ఉండాలి, అప్పుడే సొల్యూషన్స్ చాప్టర్ అనేది ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్. ఓకే, దెన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ మొలారిటీ చూడండి. రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ మొలాలిటీ. స్మాల్ ఎంకి క్యాపిటల్ ఎంకి రిలేషన్, small m and capital M. Okay, what is the relation between molality and molarity? Small m is equal to, okay, 1000 into m by 1000 into d minus m into GMW of solute. 1000 d by, okay na, 1000 into d. d అంటే ఏంటి అక్కడ?
సారీ D అంటే డెన్సిటీ, 1000 ఇంటూ M, M అంటే మొలారిటీ, క్యాపిటల్ M అంటే మొలారిటీ, స్మాల్ m అంటే మొలాలిటీ. ఓకే, 1000 ఇంటూ D, 1000 ఇంటూ M బై 1000 ఇంటూ D మైనస్ M ఇంటూ M అంటే మొలారిటీ అండ్ molecular weight of solute, M into molecular weight of solute. This is the relation between what? Molality and molarity. Small m ante molality, capital M ante molarity, M weight ante molecular weight of solute. Okay, this is the relation between molarity and molality. Okay, so please remember. And next step. Okay, next you have రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఇది ఒక ఫార్ములా నేర్చుకుందాం. రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా, మొలాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలాలిటీ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో దీనికి మోల్ ఫ్రాక్షన్ డినోటెడ్ బై ఎక్స్ కదా, యాక్చువల్గా జై అని చదవాలి దీనికి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ టు బి రెడ్ యాజ్ వాట్? జై. ఎక్స్ అని చదివేస్తాం కానీ జై అని చదవాలి. ఓకే, CHI, జై. సో ఎక్స్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m బై, ఓకేనా, స్మాల్ m బై 1000, స్మాల్ m హోల్ బై స్మాల్ m ప్లస్ 1000 బై gram molecular weight of solvent, GMW of what? Solvent. Small m by small m plus 1000 by GMW of solvent. This is the relation between mole fraction of solute and molality of that solution. Okay, so these are the different formulas which you have to use while doing numericals. Okay, we'll go for numericals next. Here, now let us go with the numerical part. Okay, so if you can able to watch the video till the end, then you will be finding the numerical parts also. Okay, most of the children and most of the comments I am getting in such a way that numericals also please teach ma'am, numericals are not covered, please go with the numericals, like that I am getting comments also. Request all of you to watch the video till the end, so that you will be finding previous EAMCET numericals whatever are there are also being covered, even though the video is going to be a little bit lengthy. Okay, then also I am trying to cover up at least 10 model questions which are mostly asked, okay, for EAMCET and other competitive exams also. In that point of view also I am covering the numericals after dealing with the concept, and that's why each chapter we are dealing in 2 parts. Okay, even though the length of the video is going to be a little bit longer, you have to be patient and you have to watch the videos till the end. Okay, so please now let us follow for certain numericals, okay, based on the concept of what we call concentration terms. Okay, so first numerical, let us go with the first numerical. So numericals based on the concentration terms. Okay, so first question, what volume of 0.8 molar solution, what volume of 0.8 m solution, molarity is given here, 0.8 m solution contains 0.1 mole of solute. Okay, so this is the question that is asked. You know that here moles, it's given 0.1 moles, here it is given 0.8 molarity. Okay,
So here you have the formula molarity M is equals to N by V. Okay now, N by V, where N is number of moles and volume is to be taken in what? Liters. Here capital M is given. What is given to you? M is equal to 0.8 and N is equal to 0.1. It is given like that. You have to find volume V. Okay, so substitute in the given formula. 0.8 is equal to 0.1 by volume. Okay, so if you just cross multiply, V is equal to 0.1 by 0.8, which is equal to 1 by 8. 1 by 8 liters. 1 by 8 means how much you will be getting in point? 0.125 liters. Okay, you have 4 options which are given to you. What are the 4 options which are given? 0.4, 0.6, 0.8. Options 0.6. Sorry, option C is 0.8. Option D is 0.125. So answer is 0.125. Okay, so like this small numericals also you will be getting. You have to read the question carefully. Next, we'll go on to the second question. Find the amount of, if they ask like that, you have to find weight. Find the amount of FeSO4.H2O to be weighed. FeSO4.7H2O. Okay now, question is given like this, 7H2O to be weighed. Okay now, question is find the amount of FeSO4 to be weighed, dot 7H2O. Okay, to be weighed. To prepare a solution of 100 ml of, to prepare a solution of 100 ml of, okay now, to prepare a solution of 100 ml of what? 100 ml of 0.1 m concentration is, 100 ml of 0.1 m concentration is dash. That is the question. And molecular weight of FeSO4.7H2O is given as 278. It's given in bracket. Molecular weight of FeSO4.7H2O is given as 278. It is given like this. This is given in the bracket. Sometimes they will give and sometimes they may not give. Okay, if they don't give also, you have to calculate on your own. Okay, you have to by heart the atomic weights of each and every element and calculate according to the formula. Okay, so what is asked to you, what is given to you and what you are asked to find. Em ichchadu, em find cheyali. Find the amount of FeSO4. Amount of అని అడిగితే weight find cheyali. Okay, to be weight, to prepare 100 ml of 0.1 m concentration is, molarity is given as 0.1 m. Okay, volume is given as 100 ml. Okay, molecular weight, okay now, molecular mass is given as how much? 278. So molarity ki formula enti? N by V. N by V, N ki formula enti? Given weight by ante small w by GMW. GMW is 278. Volume is 100 ml. Okay now, 100 ml. 100 ml means how many liters? You have to take volume always to be taken in liters, isn't it? It's not 100 ml, it's given 1000 ml. Directly it's given like 1 liter only, it's given as 1000 ml. Okay, so volume is 1000 ml or 1 liter. Okay, so 1000 ml, it is taken in ml. Okay now, then you have to find what? Small w. Capital M you have to substitute like 0.1 is equals to small w by 278. Okay, by 1000. Okay, so it will become into 1000. Okay, so w, small w can be just cross multiply, you will get the answer. This is also previous EAMCET question only.
So small w is equal to what? 278 into 1000 into 0.1. This can be written as 1 by 10. So here 0 0 gets cancelled. Okay, so 278 okay, now small w is equals to 278 into 100. This is what it is given in grams. Once again check what is given to you. Okay, let us once again check calculation part. It's not 100 ml, it's not 1000 ml, it's given here 100 ml only. 100 ml only. Then n by v value you will take. Okay, or directly to find the mass of a substance, you have another formula. Directly you can use the formula. Okay, now use the formula. Small w is equal to what? M into GMW. GMW into volume in ml. Volume in ml whole by 1000. Use this formula. Small w is equals to capital M into GMW into volume in milliliters by 1000. Directly you can use this formula. Okay. So substitute what all given to you. What is given to you? Small w is equals to 0.1 into GMW is given as 278. Volume in ml is given as 100 ml and molar mass 278 already we wrote and by 1000. So here 0 0 gets cancelled. Okay, this will become 1 by 10. 1 by 10 into 278 by 10 is left. Here 2 zeros got cancelled, 10 is left. So 278 by 100, which is equal to what? 2.78 grams. Therefore the amount of, okay, now the amount of FeSO4 required, FeSO4.7H2O required is equal to how many grams? 2.78 grams. This is the question. It is also previous EAMCET question only. Okay, so you can check and you can verify. Okay, directly you can use the formula. Small w is equals to M into GMW into volume in liters by 1000. Okay, let us move on to the third question. Okay, so third question, please look at this third question. Okay, even though the video is going to be a little bit lengthy, please have patience, dear children, so that you will be benefited if you can able to make use of these numericals. Find the number of milli equivalents of solute present in 250 ml of. Find the number of milli equivalents present in 250 ml of. Okay, now find the number of milli equivalents of solute present in 250 ml of 0.1 m oxalic acid solution. 0.1 m oxalic acid solution. Okay, 0.1 m oxalic acid solution. Okay, so here options are also given to you. What are the options? 25, 50, 250, 125. 25, 50, 250, 125. Okay, so here they are asking you to find what? Number of milli equivalents of solute. So number of milli equivalents means what? Number of milli equivalents. To find the number of milli equivalents, you have to find n value here. Number of milli equivalents is equal to what? Normality into volume in milliliters. To find the number of milli equivalents,
number of milli equivalents is equal to what? Normality into volume in liters. This is the formula. Number of milli equivalents is equal to what? Normality into volume in ml. Please remember this formula also. Number of milli equivalents. Sometimes they will ask you to find the number of milli equivalents. Then you have to find normality into volume of solution is given, whatever given, you have to do it in milliliters. Okay. So normality how to find? 0.1 m oxalic acid. Okay, 0.1 m molarity given, m is 0.1 and oxalic acid means what? H2C2O4. Previously I told you 2 H plus ions can be replaceable here. Okay, now oxalic acid, what is the formula? H2C2O4. Okay, now so oxalic acid you will find 2 H plus ions and 2 oxalate ions, oxalate ion. Okay, now 2 H plus ions and C2O4 minus 2. Okay, so here basicity for oxalic acid is equal to how much? 2. That means N value is equal to 2. N is basicity of oxalic acid. Here 2 H plus ions are replaceable. So N value is 2. And normality is equals to N into molarity, we have learnt. So to get normality, what you will do? N value you got it as 2 and M value he gave it as 0.1. So 0.1 into 2 is how much? 0.2. So normality you got it as how much? 0.2. Okay, now normality you got it as 0.2. So now you apply in the formula. Number of milli equivalents is equal to what? Normality into volume in milliliters. Number of milli equivalents. Okay, now number of milli equivalents is equal to what? Normality you got it as 0.2 into volume he gave it as how much? 250 ml. Okay, now volume in ml. Volume he gave it as how much? 250 ml. So 0.2 into 250 means how much? 2 by 10 into 250. 0 gets cancelled. 25 into 2 how much? Number of milli equivalents are 50 here. So answer is B. So remember this formula also. Direct, it is like a tip. You can use tips and tricks, small formula tricks. These all are. Okay. So you can utilize them so that you will be benefited in your competitive exams like EAMCET. Okay. Then we'll go for the question number 4. What volume of 0.1 m H2SO4? What volume of 0.1 m H2SO4 is required? Okay, now what volume of 0.1 m of H2SO4 is required to completely neutralize? To completely neutralize. Okay, now to completely neutralize 1 liter of 0.5 m NaOH. This is neutralization reaction. Okay, now given it is a complete neutralization, please remember I told you before also, complete neutralization means you will use the formula N1V1 is equal to what? N2V2 or NaVa is equal to NbVb. Okay, so here you will use, it's a neutralization reaction. So you will be applying this formula wherein you have normalities are there, but here they gave molarities. Okay, molarities of mixtures you cannot use here. If they are giving neutralization reactions, it will be, the question is based on normalities only. Okay, now if you want neutralization reactions, molarities and all, you have to go for another process in which you have to take a balanced chemical equation. Okay, and you have to find the mole ratio. Okay, and then you have to find the how much amount of or concentration of the required substance. There is 4 steps will be there if you are taking it in terms of molarity.
But whenever neutralization reactions are given, just convert the given molarities into normalities and use this formula. Then it will be easy for you. Okay, so just check this. It's a complete neutralization it is given. So in the given question, N1 is 0.1, V1 is how much? You have to find. N2 is here, sorry, M1, let us take it as M1. And M2 is given as 0.5. Okay, V2 is 1 liter. 1 liter. Okay, so M1 and M2 we have to convert it into normalities. Okay, so 0.1 m H2SO4. So if M1 is 0.1 for H2SO4, N value is 2. Number of H plus ions replaceable are how many? 2. So N1 will become what? 2 into 0.1, which is equal to 0.2. Then what about M2? Here M2 means for which substance you have taken here? NaOH. NaOH means base. Okay. So here number of OH minus ions that can be replaced are how many? Only 1. Okay, now NaOH is having only 1 OH minus ion is to be replaced. So if M2 is equal to 0.5 for NaOH, then N2 is equal to what? 0.5 into N value for NaOH is 1 only. 1 OH minus ion only can be replaceable. So N value means acidity value here. N value is 1 only. So N2 is 0.5. Now use the formula. N1 V1 is equal to what? N2 V2. Okay, here N1 V1 is equal to N2 V2. N1 is how much? 0.2 into V1 is how much? You have to find. N2 is, we got it as 0.5 and V2 we got it, they gave in the question 1 liter. So V1 will become how much? 0.5 by 0.2, which is equal to how much? 5 by 2. 5 by 2 means 2.5 liters. Okay, now 5 by 2 means how much? 2.5 liters is the answer. Volume of the 0.1 m H2SO4 required is how much? 2.5 liters. Okay, now please remember. Okay, this is also previous EAMCET question only. Okay, so you have to be very careful with this kind of questions. If they give complete neutralization, you can use this formula. If they give the solution is acidic after neutralization, you will use the formula for mixtures which I gave you. NaVa plus NbVb by, NaVa minus NbVb by Va plus Vb. You have to use that formula. Okay, if here it is given what? Completely neutralized. Okay, now, so you will use this formula only. N1 V1 is equals to N2 V2. Or in other words, NaVa is equal to NbVb. Okay, so next go for 3 grams of a salt. Question number 5. 3 grams of a salt. Okay, now 3 grams of a salt of molecular weight 30 is dissolved in 250 grams of water. Here molar mass given as 30 it seems. Is dissolved in what? Is dissolved in 250 grams of water. 250 dissolved in 250 grams of water. Then the molality of the solution is, molality you have to find. Molality of the solution is, molality of the solution is dash. Options he gave 0.4 and then 0.2, 0.6, 0.8. 0.6, 0.8. Okay, so you have to use the formula for what? Molality. Okay, what is formula for molality? Number of moles of solute by volume of solvent in grams. Okay, small m. Molality small m is equal to what?
1000 into small w by capital M into weight of solvent in grams. Weight of, here 1000 is given, that's why it is given, solvent weight is given in grams. Weight of solvent in grams. Okay, so now substitute the values. Okay, now just substitute the values. M is equals to, okay, small w, how much it is given? Given small w 3 grams. Okay, now 3 grams. Capital M is given how much? 30. Molar mass is given 30. Volume or weight of the solvent, it is given in weight of solvent is equal to 250 grams. Okay, weight of solvent is equal to 250 grams. So molality you have to find. M is equal to 1000 into 3 by molar mass is 30 into molecular weight is, weight of the solvent is 250. So 0 0 gets cancelled, here also 0 0 gets cancelled, 3 3 gets cancelled, 10 by 25. Okay, now 10 by 25 is left. You can cut this in 5 table, 5 2s are 5 5s are. So 2 by 5, which is equal to how much? 0.4. So answer is what? Molality is 0.4 m, small m. Okay, now small m, molality, right? Yes, we'll go to the next question, 6th question. A gaseous mixture contains 40 grams of H2 and 560 grams of N2. Yes, I am rubbing that side. A gaseous mixture question number 6. A gaseous mixture contains, okay, 40 grams of H2 and 560 grams of N2. 40 grams of H2 and 560 grams of N2. Okay, this is also a previous EAMCET question only. So I am giving the very topmost questions which came, topmost models which will be coming for your EAMCET. Okay, the mole fraction of H2 is how much? Find the mole fraction. The mole fraction of H2. Mole fraction of H2 is dash. You have to find what? Mole fraction of H2. So what is the formula for mole fraction? XH2 is equal to NH2 by N, here what is the other gas? NH2 plus NN2 is the formula for mole fraction. Number of moles of one component by total number of moles of all the components present in the solution. Okay, so NH2, how to calculate? NH2 given weight by gram molecular weight. Given weight is 40, gram molecular weight of hydrogen is how much? 2. Okay, similarly NN2, how to calculate? Given weight is 560, gram molecular weight of N2 is how much? 14 into 2, 28. It is also 20. Okay, now 28 into 2 is 56, 0 is there, so 20. So XH2 is equal to what? NH2 means 20 by 20 plus 20, which is equal to what? 20 by 40. It is 1 by 2, means 0.5. And mole fraction does not have any units, please remember. Okay, so mole fraction of H2 is how much? 0.5. Okay, next we'll go for 7th question. Question number 7. Okay, next 7th question.
400 ml of X molar. See here, 400 ml of X capital M. X molar KMNO4 is given here. KMNO4 is required. KMNO4 solution. This is KMNO4 solution is required. KMNO4 solution is required to react completely with 200 ml of 0.02 capital M oxalic acid. Okay now, oxalic acid solution in acidic medium. It is given like this. Okay, X moles of KMNO4 solution is required to react completely with how much milliliters of oxalic acid? 200 ml of 0.02 m oxalic acid in acidic medium. Then the value of X is dash. That is the question. Options are given like this: 0.04, 0.01, 0.03 and 0.02. Okay, so here react completely it is given. So what formula you will use here? N1V1 is equal to what? N2V2. Okay, so here N1 is small n, this is n factor you will say, into M1. Okay, so that means and M1 we don't know, it is given as X. So n into X. Okay, for KMNO4, what is the first substance here? Ones are for KMNO4, twos are for oxalic acid. So for KMNO4 is what? It's an oxidizing agent. N factor is what? 1 only. See here, KMNO4 dissociates into what? K plus MNO4 minus. Means charge is here how much? Plus 1 or minus 1. So N factor is 1 for KMNO4. Okay now, N factor. Okay, so normality will become how much? This 1 into X it will become. Okay, in place of N keep 1. For KMNO4 N factor is how much? For KMNO4 N factor is 1 only. It got dissociated into K plus, charge is 1 only. Okay, and MNO4 minus, N is 1. Okay, so N1 will become how much? 1 into X, which is equal to X. Okay, now you have to find that value of X only. Okay, and volume is given how much? 400 ml. V1 is given 400 ml. Okay, now V1 is given how much? 40 ml of XM, 40 ml. Okay, and M2 is for what? Oxalic acid. Okay, V1 is 400 only, not 40, 400 ml. Okay, so next we have to go for what? N2V2. N2, for N2, for oxalic acid. For oxalic acid, N factor is how much? 2. Because 2 H plus ions will be replaceable. Okay now, oxalic acid formula is what? H2C2O4. Okay now, 2 H plus ions plus oxalate ion. So N value 2. Okay, so normality is equals to small n into molarity. Okay, small n we got it as how much? 2. Okay, and N2 is equals to small n into M2. Okay, molarity of oxalic acid is given how much? 0.02. So that becomes what? 0.04. So N2 you got how much? 0.04. Okay now.
So what will be the value of x now? Okay, he is asking for x. Here n1 v1 is equals to n2 v2, no? So n into x. Okay, for what we call KMNO for n value is x. n1 v1 we got it as x. Okay, now n1 v1 we got it as how much? X. Okay, n1 value we got it as x. Okay, n1 value we got it as x, and n2 value we got it as 0.04. Okay, so in both the cases their normalities are equal. See, complete neutralization is there. Okay, so you can take x value to be equal to what? 0.04. Okay, x value is 0.04, or you can even use what we call volumes also. Okay, volumes also you can use. n1 v1 is equals to n2 v2 if you do. n1 v1 is equal to n2 v2 if you do. n1 is x into v1 is 400 is equal to n2 is n2 how much we got? 0.04 into v2 is how much? 200 ml. Okay, so you want x, so bring this 400 to the denominator. 0.04 into 200 by 400, 0 gets cancelled. Okay, x value how much you will be getting? Once check. 0.01 into 2. Okay, x value you will be getting 0.02, not 0.04. Okay, n2 value we got it as 0.04. Okay, so x value, therefore x value is how much? 0.02. Okay, so option is there? Yes, option D. Okay, so this kind of questions also you will be getting. Please check carefully. You have to read the question 2 times so that you will be understanding the way of questioning. Okay, so let us next move on to the next question. Okay, this is this question which I wrote here is based on Henry's law. Henry's law I did not tell. In the next class we will be doing that Henry's law question. Okay, so next question, once look at this 8th one. Another, we'll go on to the another question. Calculate the mass of urea required. Calculate the mass of urea required. Okay, now required in making, mass of urea required in making 2.5 kgs, 2.5 kg of 0.25 molal, 0.25 molal aqueous solution. Molal aqueous solution. Options are given: 37 grams, 35 grams, 34 grams, 32 grams. Calculate the mass of urea. Okay, urea mass, how much is required, that he is asking us to find. Molarity is given and normal mass of urea required it is asked. Okay, so molality is given as how much? 0.25. Small m is equals to what? N by volume is to be taken in kgs. In place of molality you can keep 0.25 is equals to number of moles. How you will write? Given weight small w by gram molecular weight of urea, GMW, by volume is to be taken in what? Kgs.
So 2.5. This small w we don't know. GMW of urea is how much? 60. Did you remember? By volume in kgs means 2.5. So 0.25 is equals to small w by 60 whole by 2.5. Okay, cross multiply. That implies w by 60 is equals to 0.25 into 2.5. That means w is equals to 0.25 into 2.5 into 60. Okay, so this can be written as what? 25 by 100. 2.5 can be written as 25 by 10 into 60. 0 0 gets cancelled. 25 ones are 25 fours are. Okay na, 2 table, 2 threes are, 2 twos are. So what are left over there? 25 into 3 by 2 means 75 by 2 you got. Okay now, just check this. 25 into 3 by 2. Okay, small w is equals to 25 into 3 by 2 means 75 by 2. How much you will be getting? 75 by 2 means 75 by 2, 37.5. Isn't it? 37.5 means answer is A. 37.5 grams. So answer is how much? A. Okay. So like this you will be getting certain numericals. Okay. Right. Next one more question we'll go for. Okay, 9th question. 1 liter of N by 2 HCl solution is heated in a beaker. 1 liter N by 2. 1 liter of N by 2 HCl solution. N by 2 means what? Normality is 0.5. HCl solution is heated. Okay now, 1 liter of N by 2 is heated in a beaker, and it is observed that when volume was reduced to 600 ml, and it is observed that when volume is reduced to 600 ml, okay, 1 liter volume initially taken, okay, when it is heated, volume when it is reduced to 600 ml, 600 ml volume is reduced, it seems. Okay, then 3.25 grams of HCl is lost. Then 3.25 grams of HCl is lost, it seems. Okay now, 3.25 grams of HCl is lost. Calculate the normality of new solution. That is your question. Calculate the normality of new solution. Okay now, normality of new solution. So how you will be calculating? 1 liter volume V1 is given as how much? 1 liter means 1000 ml, because next volume is given in also in ml, 600 ml. So 1 liter means here we will take it as what? 600 ml. Okay, solution. V1 is 1 liter. 1 liter means how much? 1000 ml. Okay, N1 N by 2. Okay, and then V2 600 ml. N2 is how much? That is your question. Okay, so normality, you have number of gram equivalents by volume of solution in liters. That is the formula for normality. Okay, so here 1 liter N by 2 solution, 1 liter of semi-normal, this is semi-normal solution has 1 liter of semi-normal solution has 1 by 2 into 36.5 grams of HCl. 1 by 2 into 36.5, molecular weight of 36
HCl is how much? 36.5, which is equal to how much? 18.25 grams. 1 liter of N/2 solution has 18.25 grams of HCl. Okay, and out of 18.25 grams, how much is lost? It is given 3.25. 3.25 grams is lost. Okay, so 18.25 minus 3.25, how much? 15 grams is the mass of hydrogen left. Okay, so volume is how much? V2 you have how much? 600 ml. N2 you have to find. Okay, now with 15 grams of H2, find the normality. Okay, normality is equal to what? Number of gram equivalents by volume of solution in liters. Okay, now volume of solution in liters. Number of gram equivalents, how you will find? Given weight by gram equivalent weight for HCl, 36.5 only, whole by volume in liters, how much? For it is reduced, how much? 600 ml, means 0.6 liters. Okay, so you have to simplify this. Capital N is equal to, you have got these values, just simplify those values. You will be getting the normality of the new solution. Okay, this is also previous EAMCET question only. N is equal to 15 by 36.5 into 1 by 0.6. Okay, if you are going to calculate that, directly I am giving you the answer. You will be getting 0.685 normality. Therefore, normality of new solution is how much? Normality of new solution after some amount of HCl, if it is lost, the normality of new solution is 0.685. Okay, so this is also a very important numerical. If some amount of substance, if it is lost, you have to subtract that. Okay, for N/2 solution, okay, find the weight of HCl first, then you got it as 18.25. Out of 18.25 grams, 3.25 grams of HCl is lost by heating. That is given in the question. Okay na, అందుకే క్వశ్చన్ని ఒకసారి కాకపోతే 2 times అయినా చదవండి. చదివితే మీకు స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఏంటి ఇచ్చాడు, ఏంటి ప్రూవ్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు స్ట్రైక్ అవుతాయి. సో వన్స్ ఇట్ గెట్స్ స్ట్రైక్డ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్, యూ కెన్ అప్లై దెమ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో up to here I am going to stop my video. In the next part, second part, we'll be learning about Raoult's law and certain colligative properties and Van 't Hoff factor. Okay, request all of you to please kindly watch my videos, visit my channel and keep subscribing to my channel. Okay, so if you can able to subscribe to my channel, it will be like a big support for me, and I can do lot many things, lot many videos I can upload for my students sake. Okay, so teachers always will be looking for the real benefit of students, isn't it? So please kindly support me in my journey and subscribe to my channel. Okay, I always say your hard work is your superpower. Thanks for watching. Bye. If you like this video, you just like and subscribe the channel and share this video.